আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য দারুণ একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি। টিউটোরিয়ালটি হলো রাম্বেল ওয়েবসাইট। রাম্বেল ওয়েবসাইটটি সম্বন্ধে আমার আগে পরিচিত হয়নি। রাম্বেল ওয়েবসাইটটি হলো ইউটিউবের মতো একটি প্ল্যাটফর্ম। যেমন ইউটিউবে ভিডিও কন্টেন্ট আপলোড দেওয়ার মাধ্যমে আমরা ইনকাম জেনারেট করে থাকি, কিন্তু রাম্বেলেও সেম একইভাবে আমরা ভিডিও আপলোড করার মাধ্যমে আমরা ইনকাম করে থাকব। এখানে মজার বিষয় হলো রাম্বেলে অনেকগুলো শর্ত নেই ইউটিউবের মতো। ইউটিউবে যেরকম 1000 সাবস্ক্রাইবার এবং 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম ফিল আপ না হওয়ার পূর্বে তাহারা মনিটাইজেশন অ্যাপ্রুভ দিবে না, কিন্তু রাম্বেলে কিন্তু অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সাথে সাথেই আমাদেরকে মনিটাইজেশন অ্যাপ্রুভ দিয়ে দিচ্ছে। আসেন আমরা দেরি না করে দেখে নেই কিভাবে রাম্বেল ওয়েবসাইটটিতে আমরা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব। আমরা শুরুতে সাইন ইনে ক্লিক করব। রাম্বেল ওয়েবসাইটটিতে ওপেন করার পরে আমরা সাইন ইনে ক্লিক করব। সাইন ইনে ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম একটি পেজ চলে আসবে। পেজ চলে আসার পরে আমরা এখানে লেখা আছে ক্রিয়েট এ রাম্বেল অ্যাকাউন্ট নাও। আমরা ক্রিয়েট এ রাম্বেল অ্যাকাউন্ট নাও এ আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার সাথে সাথে আরেকটি পেজ চলে আসলো। এখানে তিনটা অপশন আছে, তিনটা ক্যাটাগরিতে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন, কিন্তু আমরা করব ফ্রি অ্যাকাউন্ট। ফ্রি অ্যাকাউন্ট করব। ফ্রি অ্যাকাউন্টে আমরা ক্রিয়েট করার মাধ্যমে আমরা ভিডিও আপলোড করার মাধ্যমে আমরা ইনকাম স্টার্ট করতে পারবো। ওকে, আমরা এখানে স্টার্ট করলাম অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা। এখানে প্রথমে আসছে ফ্রি অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন। এখানে আমরা নেম আছে, আমরা একটা নেম দিব, আমাদের নাম দিব, দিলাম আমার নাম। এখানে আমরা একটি ইউনিক ইউজার নেম দিব। তো ইউনিক দেখেছে না? আচ্ছা, সাথে সাথে আর এ আর হাম। কি অবস্থা, এটা আমাদের ইউনিক হয়েছে কিনা? ওকে বন্ধুরা, আমাদের এই ইউজার নেমটা ইউনিক দেখাচ্ছে, এর জন্য নিচে দিয়ে দিছে ইউজার সিলেকশন ইজ ফাইনাল। ওকে, আর যদি ইউনিক না থাকে এখানে দেখে নেই কি দেখায়। প্রথমে এই যে দেখাবে দিস ইউজার আসাদ ইজ নট অ্যাভেলেবল, মানে এটা অন্যজনে এই নামে ইউজার নেমটি ক্রিয়েট করে নিছে। আমরা ইউনিক একটি নাম ক্রিয়েট করব। ওকে,
এখানে আমাদের ইচ্ছা মতো একটি পাসওয়ার্ড দেব। দিলাম আমার পাসওয়ার্ড। এখন আমরা ইমেল অ্যাড্রেস দিব। আমরা ইউজার নেমটা দেখি এই জিমেইল অ্যাকাউন্টের নামে পাই কিনা। ওকে, আমরা আসলে পাইলাম। কম নিলাম, এখানে কান্ট্রি সিলেক্ট করব, কান্ট্রি বাংলাদেশ, রেজিস্ট্রে please select a country from list. বাংলাদেশি তাক এখানে রেফার দেখাচ্ছে। ওকে, আমি একটি রেফার নিয়ে আসি। এটা রেফার অ্যাকাউন্ট। ডাইরেক্ট লিঙ্ক নিয়ে আসি। দিলাম একটি রেফার, এখানে আমার অ্যাড্রেস দিব, সিলহেট দিয়ে দেব। সিলহেট টোটাল দিয়ে দিলাম আমরা। সিলহেট পোস্ট কোড দিয়ে দিই 30 78। বন্ধুরা, আমরা এখন একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিলাম।
ওকে, পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি দেখিয়ে দিব কিভাবে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করব আমরা। আর বাংলাদেশে যদি অ্যাভেলেবল না হয়ে থাকে এই রাম্বেলটা, আমরা ইউএস এর নাম্বার দিয়ে কিভাবে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করব আমরা দেখিয়ে দেব। ওকে বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই। আশা করি আপনারা এই ভিডিওটিতে উপকৃত হবেন। ওকে, আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করবেন। আর যারা আমার অলরেডি ফ্রেন্ড আছেন, সবাইকে বলবো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে সাথে থাকার জন্য। ওকে, আল্লাহ হাফিজ, টাটা।